Fundamentals of fatigue. Examples of fatigue failure. As an introduction, let's start with some real-life examples from different industries that illustrate what can go wrong due to fatigue. When building the Milwaukee Brewers Stadium, a heavy crane was used to lift and install the roof elements. This heavy crane was more than strong enough to lift the weight of the roof elements, but still the following happened. At a certain moment, the whole crane simply collapsed. After an investigation, poor pin design around which the crane rotates was found as the reason for failure. It was designed strong enough for lifting the weight of the roof elements, but still failed after a while. Please follow the link for more detailed info on this case. In energy production, more and more wind energy is used. The number of wind turbine installations has increased in the last 10 years, as well as the number of accidents. Two types of structural accidents are common: blade failures and tower failures. Most often, blade failures occur, where either the whole blade or pieces of it break off and are launched in the air. In Germany, pieces of blades are documented to have traveled 1,300 meters, going through the roof and walls of nearby buildings. This is one of the reasons, next to noise issues, why there is a minimum distance of at least 2 kilometers between the turbines and occupied housing areas. A second possible failure is when the whole tower collapses. This can be caused by exceptional storm winds, but also poor quality control and lack of maintenance can be likely causes. In this case, the damage to the turbine can be much more severe because there is a risk that the entire turbine could be destroyed. But the risks to humans is lower since all parts stay within a relative short distance from the turbine. As a last example, please check this more recent case of the I-35 bridge collapse in 2007. The bridge was built in 1967 and carried an average of 140,000 vehicles a day, which illustrates the fact that it is a very solid and strong bridge. On top of this, regular visual inspections were carried out, so nobody could suspect the sudden failure of the bridge. So what was the reason? Due to the many cyclic loadings on the bridge, because of the traffic going over it, the bridge reached its so-called fatigue limit and collapsed. This was not discovered during the regular visual inspections, as it required more advanced techniques like X-rays to detect fatigue deterioration. Why did this happen, and after all those years? That is exactly what fatigue is all about, and what we will explain in the next pages. What is durability? So, what do we mean when talking about durability? Or more important, what is it not? First of all, durability should not be confused with performance. Performance is the implicit ability of a product, for example, how fast a machine can run or how much horsepower it produces. Durability is also not the same as robustness, which is the ability to withstand high loads without breaking. When we talk about durability, implicitly there is a time factor involved, meaning the product can survive a specific lifespan under normal circumstances. In short, durability is a measure of product quality. When designing your product and thinking about its durability, please keep in mind how your customer will use it. Do you know where the product will be used? The same car will be used in a variety of environments, the desert or perhaps standard city driving, or in the snow. Do you understand how tough the conditions will be? Driving through potholes and over cobblestones introduces different loads than city or highway driving. Do you know how fast your product will go? Driving at 30 miles per hour is different than driving at 100 miles per hour. Do you know how often it will be used? A taxi will drive much more on city roads compared to driving a family car continuously on the highway. Do you know how long it should last? Designing a truck which needs to last for 1 million kilometers brings some extra challenges into the picture compared to designing a production car for 250,000 kilometers. Since you always should have a specific end-user case in mind, the above questions are important when building durable products. What is fatigue? In order to understand durability, one needs to study the underlying engineering phenomena called fatigue.
People first started investigating the fatigue phenomena after the train crash of 1842 in Versailles, a French city west of Paris. At least 55 passengers were killed in this accident, which was caused by a broken locomotive axle, which caused the train to derail. Engineers working in the railroad industry started investigating the accident in detail. Although the axle was more than strong enough to handle the weight of the locomotive, the engineers discovered that the cyclic nature of the rolling axle was cause of failure. As the train moves, the axle rotates, and the full weight of the locomotive pushes down on it. On the surface of the axle, there is a continuous change from tension to compression back to tension within one rotation cycle. Waller discovered back in 1858 that applying these elastic deformations repeatedly would break the axle after a certain number of cycles. He discovered that this even occurs with stress levels far below the stress levels needed to break the part. So it turned out that cyclic stress is more damaging in the long term than instantaneous peak stress. Waller found out that by reducing the amplitude of the applied cyclic stress, the part would survive many more cycles. This behavior became known as fatigue because it was originally thought the metal got tired after a while. The previous example taught us that there is a big difference between static strength and strength after cyclic loading. For static strength testing, a monotonic load is applied and increased until the component or structure fails. The force or static load that is needed to break the material is called the static strength. Here you see some examples of setups for experimentally testing static strength. Sandbags or cords are used to apply the static loading condition, but static strength is not what we are dealing with when we refer to durability. Instead of a static load condition, the term fatigue always refers to the gradual degradation and possible failure that occurs under loads which vary in time. Typical for fatigue is the fact that the failure is not immediate, but only happens after some time. Also typical is that this failure is caused by a cyclic loading pattern rather than a monotonic load. In most cases, the loading amplitude is typically lower than the static strength of the material. The reason why cyclic loads cause fatigue failure can be found in what is called crack growth. Crack growth occurs after a crack initiation on the surface. You can see this on the picture on the left. This initial crack can literally grow towards the interior due to the cyclic loading, which opens and closes the crack each time. Once the crack has penetrated the material enough, the remaining surface of undamaged material is too small to withstand the loads, and the material suddenly breaks into pieces. This is known as fatigue failure. It is the reason for the apparently sudden failure in all the previous examples. When examining components that failed due to fatigue, one can clearly see the location where the crack started and the area where the crack grew. On the left, a metal steering arm failed because it did not receive the required final heat treatment. Without this heat treatment, residual stresses remain in the steel. This causes it to be 30% weaker than normally specified. The picture on the right shows a truck spring where the loads consisted of a combination of bending and torsion. Here, the crack growth is very complex, and as you can see, the fracture surface is very rough and difficult to see, even when zooming in. This first picture shows a failure in a drivetrain shaft. Due to torsional vibrations and cyclic variations in rotation speed during operation, crack growth occurred and led to failure. The last example displays a brake disc. During braking, friction quickly heats up the metal. The cyclic heating and cooling started the crack initiation. What is an SN curve? Imagine the following experiment with some metal paper clips. You can easily try it out for yourself. Take the end of a paperclip and bend it 45 degrees in one direction, then back 45 degrees in the other direction, and again back to its initial position. You have just applied one cycle over an angle of 45 degrees. This causes a cyclic change between tension and compression of the material. If you repeat this a few times, you will notice the paperclip breaks after a while. Count the number of cycles it takes before it fails. In this example, 7 cycles. Continue the experiment and apply different deformation angles. You'll notice that the number of cycles will be different. Actually, the lower the applied angle, the higher the number of cycles needed to break the paperclip. The table shows possible results for angle and number of cycles for this experiment.
So, if we plot the data points from the previous experiment in a graph, putting it on a logarithmic scale, the result is something similar to the so-called SN curve. In our experiment, we plotted the angle versus the number of cycles, but a true SN curve plots the cyclic stress amplitude S against the logarithm of the number of cycles to failure, N. As the applied angle is proportional to the stress amplitude, a similar curve is obtained. An important characteristic that can be seen in the SN curve is the logarithmic nature of the fatigue. If we reduce the load by a factor of 2, from 45 degrees to 20 degrees, the number of cycles to failure does not increase by a factor of 2, but by a factor of 4, from 7 cycles to 29 cycles approximately. The logarithmic relationship between stress and cycles to failure was discovered in 1910 by a French engineer named Baskin, who further studied and analyzed the work of Wöhler. The logarithmic nature of fatigue means that a slight decrease in applied loading will result in a huge improvement of fatigue life. A typical K-factor or Baskin coefficient will determine the relationship between load and expected lifespan. For steel, this factor equals 5, while for aluminum it equals 7, and for welding it equals 3. The table on the right shows the effect on steel. Increasing the load by only 15% will reduce the lifespan by 50%. Whereas reducing the load by only 13% will double the expected lifespan of the component. In practice, the K-factor and SN curve are determined in a laboratory environment using a test bench. A round sample is rotated and bent by hanging a fixed weight and therefore applying a known constant stress level. As the sample rotates, stress is applied externally on the entire sample, varying from maximum tensile to 0 to maximum compressive and back. The test system, pictured above, counts the number of rotations or cycles until the specimen fails. A large number of tests are performed at each stress level in order to statistically average the results. On the right, you see a typical test sample. The optimized shape and highly polished surface guarantees an optimal lifetime. When looking at the SN curves from different materials, another important difference can be observed. In the case of steel, one can see that below a 300 MPa stress level, the material will survive at least 10 million cycles without failure. This stress level is called the endurance limit and is observed as a horizontal line on the SN curve. As long as you keep the stress level below this endurance limit, the steel component will survive forever. Note that not all materials have an endurance limit. For example, with aluminum, even a very low stress level will lead to failure as long as the number of cycles is high enough. Which parameters influence fatigue? In order to improve the fatigue lifetime of a component, one can work on 3 influential parameters: the loads, the geometry, and the material. Let's first look at the loads. Remember that with the logarithmic nature of the SN curve, reducing the loads will drastically extend the lifetime. Until now, we only talked about fully reversible loading, which means the loading is symmetrical around a zero mean stress level. Please be aware that in reality this is probably not the case, and other parameters like mean stress or multi-axial loading can influence the fatigue life. So we return to one of the basic questions. How is the customer using the product, or what are the loading conditions in real-life situations? Using realistic loading conditions is crucial when predicting a realistic fatigue lifetime. It is also important to understand how the external loads are transferred to the inside components and to know for each component what the specific loading conditions are. Measuring realistic loads is extremely important, but how can we measure these loads? In fact, load data is collected by measuring strain. Strain is defined as the relative change in length of a component due to tension or compression. In order to measure this change in length, a so-called strain gauge sensor can be used. A strain gauge consists of a very long resistive wire that is embedded in a thin foil and glued on the surface of the structure. The wire is typically made of a copper-nickel or nickel-chrome alloy. When the structure deforms, the length of the resistive wire changes as it gets longer for tension and shorter for compression. Since the change in length will influence the electrical resistance of the wire, measuring this resistance gives an idea about the stress levels in the material. Typically, the measured resistance change is very small, and therefore also the typical strain values. That's why we often use microstrain as a unit,
as the amplitudes are often in the range of 10 - 6. Often, multiple strain gauges are combined into a Poisson bridge to compensate for temperature variations, or in a rosette configuration to have information for different directions. Next to understanding the loads, a second way of improving the fatigue life is by looking at the geometrical shape of the component. The shape itself will contribute to how the stress is distributed inside the component. High localized stress concentrations can occur around notches or sharp edges or wherever the material is very thin. This means that you have to be careful when trying to reduce weight by reducing material. Maybe the static strength is still okay, but the risk for fatigue will increase. High localized stress means increased risk for crack initiation and propagation and final fatigue failure. Testing, as well as simulating the local stress distribution, can help build competence and better understand the fatigue behavior of certain components. Next to the loads and geometry, material can highly influence the fatigue life of a structure. It is obvious that a certain material is stronger than another. A soda can made out of steel would be stronger, but also much heavier than the aluminum version. On the other hand, soda cans don't have to survive a lot of fatigue cycles, so aluminum is a perfect material. Next to the material itself, also other factors can influence the fatigue behavior. For example, the quality of the surface finishing. Other reasons for accelerated degradation could be corrosion, chemical environment, residual stresses from the manufacturing phase, or even the environmental temperature. A metal component will behave differently and have a different lifetime in Arctic temperatures than in tropical environments. How to design against fatigue. There are three possible strategies when designing against fatigue: infinite life, finite or fixed life, and damage-tolerant design. A first approach is to design for an infinite life. This means, in practice, that the product will be able to withstand more than 10 million cycles, which is considered to be infinite. When looking at the SN curve on the right side, it is clear that the only way to achieve this is by keeping the stress levels below the endurance limit. An additional safety factor is typically used in order to stay well below the limit and assure infinite life without failure. In this case, the stress levels are low enough for all deformations to be elastic, and there is no plastic deformation at local notches. Please remember that not all materials have an endurance limit. For example, aluminum cannot be used for an infinite life approach. In order to assess the infinite life, the following approach is taken. Under loads. For the loads, it is enough to look at the minimum and maximum condition and apply a stress concentration factor to compensate for local high stresses. Under geometry and material. For the material properties, one starts from the ideal SN curve of the polished specimen and accounts for the real surface finishing and loading conditions. A real-life endurance limit will be used instead of the one from the original SN curve. Loads, geometry, and material properties are combined in the Goodman diagram, and this results in a calculated safety factor which will tell if the component will survive or not. A second approach is to design for a fixed or finite life. This means that the lifetime is known to be limited, but at least the user can be instructed to replace the component with a new one after a specific time. This is the concept of a safe life design, as a safe lifetime can be guaranteed based on completed fatigue calculations. Typically, a distinction is made between high cycle and low cycle fatigue. High cycle means the component is designed to survive between 10,000 and 10 million cycles. Here the deformation is primarily elastic of nature. Low cycle means the component is only able to survive a maximum of 10,000 cycles. Note that many components do not need to survive that many cycles. For example, something loaded once a day for 20 years only undergoes 7,300 cycles. In order to assess the fixed life, a slightly different approach is taken. Instead of just looking at minimum and maximum loads, a more advanced analysis needs to be done, which is called rainflow counting. Using rainflow counting, a complex loading sequence with variable amplitudes is decomposed into a number of loading sequences with fixed amplitudes. Let's have a look how that works in practice. Rainflow counting was introduced by the Japanese professor Endo. It is a technique that is used to analyze variable loading conditions for fatigue life prediction. Starting from the original and complex loading sequence, the amplitude of the loads is first divided in a number of classes or bins.
Each combination of a local maximum and minimum is then isolated, and the number of these from-to transitions is counted and put in a rainflow matrix. The rainflow matrix shows the number of occurrences or cycles from a certain level to a certain level. Based on the number of cycles in the rainflow matrix and the SN curve, the damage effect of each cycle can be calculated. Using Miner's rule, the different partial damages can be summed up into a total accumulated pseudo-damage. As a result, one obtains a fatigue life factor, which is the number of times one can repeat the initial loading sequence. The last approach is called the damage-tolerant design. In this case, prediction of the lifetime is not done, but the user is instructed to do regular inspections and look for cracks. Once the cracks exceed a critical length, the part should simply be replaced. For the inspection, typically non-destructive testing like ultrasonic methods are used. Once a crack is discovered, an accurate prediction of the crack growth rate until the next inspection is needed to decide on component replacement. Allora, l'analisi a fatica in Simcenter è un modulo che prende il nome di Durability. Durability perché? Perché vuole non essere una mera analisi a fatica, come abbiamo visto prima, nella parte di definizione della fatica, ma vuole aiutare a definire qual è la qualità del mio componente e quindi come posso anche migliorarlo poi. La base di partenza sono delle analisi che, come abbiamo visto prima, abbiamo parlato sostanzialmente di due tipologie di carichi che si ripetono nel tempo in modo costante o carichi che sono dei transitori. Qui, giusto per brevità della trattazione, le analisi di base sono già state condotte. Supponiamo che questo nostro oggetto, che è un silenziatore automobilistico, sia sottoposto a un carico che agisce sulla struttura di supporto del silenziatore, diciamo abbia 10.000 volte abbia un carico importante, in questo caso che è stato identificato in 600 newton in direzione Z edit, andiamo a vederlo, eccolo qua, abbiamo un carico importante di 600 newton che agisce sul mio modello e che quindi mi va a creare uno stress importante. E però questo si sviluppa nella vita della macchina poche volte, 10 alla 4. Infatti se andiamo a vedere i nostri risultati, per quanto riguarda la parte di stress, siamo a valori di 522 megapascal. Ora, il materiale di questo oggetto, l'abbiamo all'interno, abbiamo il nostro materiale, in questo momento è un alluminio che andiamo a vedere nelle manage material, questo è il materiale che abbiamo usato, e se faccio un inspect posso controllare cosa è stato definito. È un alluminio che ha uno strength che è decisamente più basso, siamo nell'ordine dei 350 megapascal. Cosa succede? Che il software ha al suo interno, nei vari materiali specificati del database, poi possono essere ovviamente personalizzati dall'utente, una serie di informazioni per quanto riguarda i materiali. I materiali possono essere definiti a tutti i livelli, nel senso caratteristiche meccaniche, di resistenza, di durability, firmability e così via. Per quanto riguarda la durability, esistono due fasce che riguardano sia la strain life data sia lo stress life data. In questo caso noi andremo a usarle tutte e due su questo modello perché appunto abbiamo delle forze statiche che vanno oltre lo snervamento e che quindi abbiamo visto essere a 520 megapascal nelle zone anteriori, e poi invece una condizione di carico dovuta alle vibrazioni del veicolo, e questa deve essere sopportata per molto più tempo. Se andiamo a vedere, in questo caso c'è una enforced motion, una vibrazione imposta con un suo determinato spettro. Se andiamo a vedere lo spettro, ok, un attimo che me lo carica, eccolo lì, questo è l'andamento dello spettro, sono 20 secondi di analisi e una elongazione che va da po' più di meno 10 mm a quasi 10 mm nella parte positiva. In questo modo vado a vedere quello che potrebbe essere un profilo tipico di un tratto di strada. Questo lo devo ripetere però tantissime volte, diciamo un 10
10 milioni di cicli. Quindi abbiamo bisogno di studiare una fatica particolare, nel senso che è composta sia da una parte a breve termine, sia da una parte a lungo termine. Quindi utilizzeremo, infatti sono stati salvati, se andiamo a vedere dei risultati per quanto riguarda, scusatemi, la parte statica, quindi analisi statica lineare, sia gli stress che gli strain. Per quanto riguarda la soluzione transitoria invece abbiamo salvato soltanto la parte di stress, in quanto è quella più interessante, visto che lavoriamo ad alto numero di cicli, non ci interessa più il discorso della, come si dice, dello strain in questo caso. Se attiviamo l'animazione possiamo vedere, scusatemi, sulle iterazioni, scusatemi, andiamo sì, dalla prima all'ultima, ho sbagliato a selezionarle, posso dare il via, vedete come in base alla posizione in cui ci troviamo c'è una zona che si carica più o meno. Qui lo stress è molto più basso, abbiamo detto che eravamo sui 300 di snervamento, siamo a 260, siamo al di sotto, quindi in una zona diciamo tranquilla. Ok, una volta che abbiamo questi dati partiamo con l'impostazione vera e propria dell'analisi a fatica, quindi torniamo al nostro modellino e andiamo a creare con i menu di durability una nuova simulazione. La chiamiamo Mixed Time Mixed perché andiamo a mescolare entrambi i nostri casi e su questo andiamo a creare i nostri eventi. Cosa possono essere? Allora, intanto qui veniamo aiutati da questa interfaccia che è decisamente molto intuitiva. Andiamo a selezionare che tipo di evento. È un evento statico, quindi è un evento ad ampiezza costante, anche con una sigma media presente, ma comunque costante nel tempo, e quindi ci baseremo sulle soluzioni di statica lineare, tipicamente in questo caso la SOL 101, oppure un'analisi transitoria che potrà prendere i dati da tutte quelle analisi transitorie che possono essere, ad esempio, una risposta nel tempo, quindi una dinamica time history, oppure un non lineare nel tempo. Infine abbiamo l'ultimo caso, che è quello diciamo, utilizzato in particolari settori come quello automotive, che è il random event. Il random event prevede di prendere i dati da una analisi PSD, quindi una power spectral density, significa poter studiare vibrazioni random, qualora io non sappia a priori esattamente cosa va a succedere. Allora, andiamo a definire il nostro evento. L'evento lo chiamiamo statico, il primo, gli diamo un nome, e andiamo a scegliere nella definizione la tipologia di materiale, strength, che cosa vogliamo guardare, se lo yield o l'ultimate per il criterio di stress, e siccome stiamo lavorando in un'analisi tridimensionale, che cosa andare a vedere, se il fattore di sicurezza o il margine di sicurezza. Li teniamo tutte e due e mettiamo che vogliamo un fattore di sicurezza di 1 e 2 come grandezza di raffronto. Diamo l'ok. Per quanto riguarda la fatica, abbiamo questo evento che abbiamo detto ha 10.000 cicli e quindi un valore basso, e scegliamo come criterio di fatica quello Smith-Watson-Topper. Perché? Perché è quello che mi permette di studiare sia la parte stress che la parte strain. Ok, adesso questo lo buttiamo via. E in questo modo posso andare a considerare anche la parte di come si dice, piccole di vita fatica limitata sostanzialmente. Ok, lasciamo pure tutte le varie impostazioni, chiediamo anche qua il file index come indice da controllare. Per quanto riguarda la ricerca degli assi, facciamo una ricerca biassiale, perché questo è molto importante, e andiamo a utilizzare gli assi principali come criterio per la ricerca dell'asse più sollecitato. Le opzioni le lasciamo pure tranquillamente, teniamo quelle di default, quindi tutti gli elementi, e 20 gradi di temperatura, quindi diciamo, 20 gradi di temperatura, quindi non andiamo a associare fenomeni termici. Ok, creato il nostro modello, il nostro evento. Ok, abbiamo
fatto la prima parte. Adesso la seconda parte è quella di definire invece, diciamo, l'evento, come si dice, quello non statico, l'altro, quello dinamico. E quindi andiamo a creare il nostro nuovo evento, quindi transient event. Vedete che mi dà già tutte le soluzioni che sono state fatte, come prima mi aveva tagliato la parte, diciamo, di transient per la statica, così in questo caso transitorio lo chiamiamo, mi fa vedere soltanto i casi che posso utilizzare. Anche in questo caso se scegliamo i vari valori, ci sono già dei preset, in questo caso abbiamo detto 10 per 10 alla settima cicli, criterio uno stress life vogliamo, perché abbiamo detto che in questo caso stiamo parlando di fatica ad alto numero di cicli, abbiamo la possibilità di includere gli effetti dello stress medio e anche in questo caso richiediamo sempre il fattore di sicurezza e il failure index. Quindi transitorio, anche in questo caso la ricerca la manteniamo biassiale e per quanto riguarda lo stress axis method andiamo a vedere l'element face in modo da poter cercare nelle tre dimensioni. E ultima cosa, per quanto riguarda le solve option abbiamo una leggera differenza perché su questo modello abbiamo creato un gruppo in modo da far vedere anche la possibilità di limitare le zone di calcolo in modo da non dover risolvere per forza tutto, che potrebbe essere dispendioso come tempo, ma andiamo a risolverlo soltanto nelle zone predefinite dove sappiamo che lo stress è più alto, quello l'abbiamo identificato già a priori con l'analisi statica e con l'analisi transitoria, quindi possiamo tranquillamente limitarci. Questo lo si fa veramente in modo velocissimo, basta selezionare element by group e una volta che ho definito il gruppo mi basta cliccare un solo elemento di questo e mi vengono presi correttamente tutti quanti. Ok, abbiamo creato il nostro oggetto e siamo pronti. New excitation, gli diciamo subcase 1 scala 1 e siamo a posto, e la stessa cosa di qua glielo facciamo gli facciamo leggere direttamente cancel, e lo mettiamo anche per questo. Quindi perfetto. Benissimo, a questo punto non ci resta altro che dire, risolvi. Possiamo risolvere tutto, solo una parte e così via, diamo l'ok, parte la soluzione, viene suddiviso, vengono eseguite le analisi. La cosa interessante è che quando io definisco più di un elemento di fatica all'interno del modello, quindi in questo caso più di un evento, avrò, eccoci qua, nel mixed, abbiamo, ovviamente qua ho scritto staico, lo possiamo poi correggere al volo, abbiamo la nostra analisi e avremo i risultati sia per quanto riguarda lo statico sia per quanto riguarda il transitorio separati e la somma. A questo punto, se andiamo a vedere, in questo caso abbiamo plottato l'andamento del fattore di sicurezza per il caso quello statico, quindi quello che avrà le deformazioni maggiori. Capita spesso che con i fattori di sicurezza sia da invertire la griglia, perché non stiamo parlando di stress dove più alto è più pericoloso e più basso è meno pericoloso, ma viceversa. Quindi andiamo a impostare al volo la nostra leggenda, possiamo semplicemente dirle di invertire lo spettro e andiamo a identificare facilmente la zona. Ovviamente qua abbiamo la possibilità anche di andare ad attivare le annotazioni per vedere esattamente dove è il massimo e dove è il minimo e quindi avere ben presente dove sono le varie zone. Lì è il massimo, non interessa il minimo per quanto riguarda il fattore di sicurezza, che posto a 0,1 mi significa che questo potrà rompersi. Se vado a richiamare il transitorio vedrò qual è la vita fatica attesa per quanto riguarda l'analisi transitoria. Anche in questo caso abbiamo un bel problema nella zona diciamo più sollecitata, dove questo risulta essere superata. Quindi diciamo un'analisi molto dettagliata di tutto quello che va a succedere, con la possibilità col mixed di andare a vedere l'ultima cosa, che è la somma, cioè cosa succede quando io vado a
lavorare quando io sottopongo il mio pezzo a entrambe le cose, quindi quale delle due è peggiorativa nel nostro modello. Tutte queste, tra l'altro, tutte le impostazioni che noi facciamo per la visualizzazione possono essere comodamente salvate come template e quindi riutilizzate al volo in caso di bisogno, e quindi poterle andare a template, la salviamo, new template, lo chiamiamo invertito, inv, così mi basterà cliccare 2 volte su quello per richiamare al volo questa determinata suddivisione in sezioni. Come dicevamo prima, abbiamo la vita fatica attesa, abbiamo il danneggiamento dove si sviluppa maggiormente, e quindi possiamo vedere quale dei due casi è più critico tra quello, come si dice, tra quello statico o quello ripetuto, e così via. Abbiamo tutto quanto il strength safety, che è il fattore di sicurezza rispetto allo stress, e quindi quanto sono lontano dalla curva, margini di sicurezza, abbiamo, diciamo, tutte il failure index, è la zona che mi dà più alta probabilità di rottura ed è ben evidenziata. Ora, questa presentazione termina qui, dovrebbe essere solo una breve introduzione a questi argomenti. Se ci sono domande sono disponibile.